Ross Welch, 43 pole.
2 feet, 1 inch. По идее, это был самый быстрый трактор, который только что проехал. Он протащил этот прицеп с грузом самое дальше. Смысл того, кто мощнее протащит этот прицеп с грузом, чем он дальше его тащит, чем этот дальше груз опускается и он давит на землю, асфальт. Сейчас я вам подробнее покажу, как выглядит этот прицеп. Каждым метром этот груз поднимается наперед. Он начинает давить переднюю часть прицепа. Их сперва взвешивают на весах. Взвешивают. И от этого зависит их тяжесть груза. Этот победитель прошлого года. Я думаю, что он победитель этого года будет. Definitely a full pull. Good job, Randy. It's all about the wiggle, Jenny. I'm not sure if you have enough weight on that. There goes your pliers. Их не хватает
мощности, веса не хватает на тракторе. Трактор едет, а не сдаются. Well, I think that's it. They got as far as their little wiggles can take them. Nice job for the one-hit wonder. Тут еще есть пару экземпляров. Это все переделки. This is a 1920 tractor. Good job. 1.5 horsepower. But it's still cold, damn near 100 foot. Еще один старичок здесь стоит. Что-то у него колесик подспустил. Тоже какого-то 40-го года. You're in a 550 class. Andy Disson from Sheraton on the Screaming Eagle. Top it off.